Now, our time has come for the heart of our summit, the sustainable development discussion on this real estate 5.0 and the sustainable development. So, and I invite the panel moderator, Mahir Singh Thapar. Mahir Singh needs no introduction, so he is an urban development planner and expert in planning these projects, planning cities. And his qualification is too big to read for me, so that is why I given LinkedIn profile link to read for you. So I invite our hero of the day, Nagesh Kumar Bottala, Organo Urban Living. I really like the name Rurban. Rural plus urban is called Rurban. So I invite Sri Vijaya Sai Meka Garu to the dais. And I also invite the young entrepreneur. So I invite Chaitra to participate in the panel discussion. Sandeep is IGBC counselor. అంటే మీకు ఏమైనా ఐజీబీసీ రిజిస్ట్రేషన్ కావాలన్నా అసలు ఎలా చేయాలి, దీనికి ఏమేం చేస్తే మీరు ఏ సర్టిఫికేషన్ తీసుకోవచ్చు అనడానికి సందీప్ ఈజ్ ద కౌన్సిలర్. అండ్ థ్యాంక్ యూ, ఇట్స్ ఓవర్ టు యూ మహీప్ సింగ్. సో అబౌట్ ద సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆల్సో రియల్ ఎస్టేట్ 5.0. థ్యాంక్ యూ. సో అందరికీ నమస్కారం. ఐ విల్ స్పీక్ ఇన్ హిందీ ఇన్ తెలుగు. So I am very happy to speak in Telugu. Thank you for setting the tone, Venu. Endukante I always feel that we should not lose the big picture of our own culture and tradition, our Indianness. So many of the concepts we are following are deeply built in our own culture. Actually, we have forgotten. So I am saying this after interacting at national and international level. 25 years nunchi nenu practice chestunna. So let us be confident about who we are, and one of the reasons I am here today is because Venu is a very do I have to press the arrow key after this? Arrow, right. Let me check. Right, I got it. No, it is okay. So thank you, Venu and team, for inviting me and giving me this opportunity, and I feel it's a privilege for me to get this importance and also share the stage with every one of you. So Chaitra, right? So from RV Nirvan, right? So that's good to have you. And Vijay Garu is a very senior person from a professional experience point of view from the real estate industry, and I have seen him and known him for many years. Also, we are regularly meeting, in the IGBC platform. And I'll tell you a little bit of IGBC also. There are a lot of myths, partly because Venu is trying to break the myths, and I feel we should support such people and ideas. And Nagesh, I feel it's really my privilege because I have been hearing about him for more than 2 decades now. And this is the first time I'm meeting him in person. And Adiguda, I'm sitting right next to you. So for me, the highlight of today's interaction is Nagesh Kumar. Nagesh Kumar, you are the highlight. I'll come back to you. So I don't want to praise, because if we don't know each other, mana Hyderabad lo emaitundi we don't know. Mana pakkana emaitundi colony lo we don't know. In the gated communities, a good part is the good life, but also in the bigger the villa you have, you don't know what your neighbor is doing. So there are a lot of issues I'm going to touch in my presentation, and basically nenu oka tone set chestunna discussion kosam. So I'm not here to hog the limelight or push a particular agenda. I'm only going to set the tone and have a discussion. Sandeep Vulikanti is a representative of the Indian Green Building Council. It is Confederation of Indian Industry and oka paata industry body undi. I think more than 100 years old. So 127 years old. So industry, మీరు ఒక వర్డ్ విన్నారు in ఇంగ్లీష్లో, గిల్డ్ చెప్తాం, GUILD, గిల్డ్. Whether it's Indian history or right from Hadappa Mohenjo-daro నుంచి, if you read history, go back to 5th, 6th class history books or 8th class and కొంచెం చదవండి మీరు. Guilds and industry bodies have always played an important role in human society. So we associate them with associations atla, or cartels. Sometimes negative words are used, but industry bodies have always been very influential in human society and politics. So politics is not just what governance structures are controlled by politicians, but politics is human society, and we are equally part of it.
I am saying this from the professional perspective of a town planner. I am basically a city planner. Danlo city structure okati untadi, buildings untai, city structure untai, roads untai, anni untai. But most important study for us is people and societies. So no builder can build a flat or build an apartment. One house, okay, but still the architect has to understand the needs of a family. If you build an apartment block of 20 flats, or maybe now 500,000 flats kuda construct aitunnai, you have to understand market study gurinchi cheptunnaru. That is nothing but an understanding of the demographics, the demand. Demand is what kind of need is there for your product, and when there is a willingness to pay and affordability to pay, it becomes a demand. Need and demand lo chala teda undi. So IGBC is an important, I would say, institution related to an industry body which is dedicated to building green, which now includes everything, including construction material, technology, energy efficiency, low carbon footprint, and climate change. So thank you. I'll just take a few minutes to go through. It's about 15-16 slides only. I'll not take more than 8 to 10 minutes to do that. Standard Google search meeku sustainable development gurinchi oka definition ustadi. Something which we require today without compromising our future, which is tomorrow. So can we meet our needs within a certain set of parameters? So building industry and real estate primarily, mainly, is focused on urbanization. It's a part of the urbanization process. So there is no huge real estate market in the rural area. So when we talk of buildings, predominantly it's about cities. But please understand this well, that, and we are all citizens, nenu kuda oka citizen unna, that cities, mere total land area, earth lo total cheste, only 2% is under these dense, compact, big cities in the world. And maximum economy, wealth, money, etc., is generated from cities. If you look at the rural economy, which is agriculture predominant nature, it creates a lot of food and other support services for human living. But in purely economic sense, the economic centers, the people who control the agriculture, the people who define policies or make policies implement, the wealth concentration, banks, import, export, owners of these lands, owners of these rural enterprises, they want to live in cities, predominantly. This has been from ancient times, right from Indian Indus civilization to Chinese or Mesopotamian or Greek also. Greece country was a cities country. So all these cities were powerful. Even Rome was powerful. It was a Roman Empire, ante they were saying Roman Empire. Rome is a city. They never said Italian Empire. It was controlled from Rome. Power undi cities. Positive, negatives cheptanu. So 60% so-called energy, power, electricity is consumed in cities only. So agriculture demand undi, irrigation undi, that's a different matter. We are not going into that subject today. Then 70% of the greenhouse emissions which are damaging the environment also come from the cities. And 70% of the waste when we drive in the car, scooter, or go in a bus, train, unless train track lo undi is thrown from the train, the garbage is also generated from cities. So the problems are also coming from cities. Nenu already cheppesna meeku socio-economic divide undi. And but in cities, what are the challenges now? Pollution. And if you look at a single parameter, per capita space, open space, green space, park. I always say, nenu eppudu cheptanu, 3 types of open space untayi. One is open space, em undadu, only khali jaga untadi. We can say khali plot. Till your neighbor's plot is empty, you are very happy. Enta baagundani. The moment they start constructing, then you face the disturbance, then everything is built. So you lose that space. That is private space bound to be built. But the rest of the spaces which are supposed to be conserved are parks and playgrounds. Parks are recreational spaces which we are supposed to go and relax and take a walk and enjoy. Playgrounds are where children play. But if you notice carefully, this distinction kuda tagipoyindi ippudu society. Either you see parks which are being used as playgrounds or playgrounds or parks, so it's a mixed thing.
But as per urban planning standard, this is not the way to do things for human society. I'm not talking about buildings, apartments, projects at city scale. The way cities are growing, the demand of urban infrastructure, suppose you feel water supply takku undi city level lo, sewage generate aitundi kani pipes lo ellatle treatment avatle, all nalas, kaluvas are all dirty black colored water. Imagine that the current demand and future demand lo 20 times teda undi. That means suppose we are X, we have to become 20x, whether it's water supply, sewage, power, roads, stormwater drainage. Because city increase అయిపోతే paved area increase అవుతుంది, వర్షం పడుతుంది, the water doesn't go down, it flows on the road, from the pavements to the roads, roads to the roads, roads to then to the nala, nala to Hussain Sagar to tributary, the nala from Viceroy, people who know Hyderabad city, it's a tributary Musi which goes into Krishna river after Suryapet. Musi river flows into Krishna river. Many people are not aware of this. Take a drive around Musi slowly. That black, dirty water with the foam is reaching our big rivers, which again go back into our coastal Andhra. It's a serious issue. Congestion is increasing. Governance law, we always blame the government. City government is cheyadle, state government is cheyadle, highway baledu, idi ledu, adi ledu, something. Many of the municipal bodies are, municipal ante, urban bodies, municipalities, nagar panchayats, municipalities, corporations are in financial disarray. Suppose you run a company, can you run it Vijay Sagar without a financial misplanning? To anta kachra ayipotundi, how can you manage the project? So when your small organization cannot run with financial mismanagement, how can a city run with financial mismanagement? It's very difficult. It's a big challenge. As a society, I'm trying to tell you, we are all a part of it. Locality levels lo RWAs em chestunnai, they are forming their own associations. So you are handling some of the problem on your own. That means awareness undi. You have the attitude, you have the awareness, you have the methods, you are managing the show. We are managing the show also. To a large extent, in the first decade of RWAs, municipalities used to treat RWAs as illegal entities, activists, anti-government. Now they are making partnerships. We cannot work or manage the cities with this without RWAs, without the participation of the people. Ippudu smart cities gurinchi, technology gurinchi, look at the change which is happening, which is all impacting our city life. Global issues are impacting us now. Climate change directly impact అయిపోతుంది. Carbon footprint gurinchi, there is a lot of awareness now. So if the temperature dips 16 degrees in the morning, 29 degrees in Hyderabad in the daytime now. This is peak winter supposedly for Hyderabad. There is a 13, sometimes they are double different. 14 in the morning, 28 in the afternoon. And then we enter AC rooms and come out. If it's not happening, impacting your health, you're lucky. But if you have running nose, allergies, cold, sinus problems, and later other problems, depression, that's a different subject. Public health and mental health. Cities are also not healthy. Human beings are also not healthy. Cost of running and all this is very big challenge. In the big apartments which are multi-story with all the shining steel and glass, or you do SNS green project, or I don't know about Organo, Nandi, this, you have to pay a cost for day-to-day management, sweeping, security, CCTV, this, that. If you plant more trees, you have to sweep the leaves from. So this requires management. So there is a cost of operating a particular lifestyle also. So this is a big picture that a large part of the world will be in urban centers, but a lot of people are also living in the poor conditions, and a lot of pressure on fresh water, sewage systems, living environment, public health. So when we talk about sustainable cities and communities, it's beyond green buildings. Green buildings is a very important part. It's a chala important part. But chinna project unte, 4 flat apartment block unte, how will he go green? What will he do? That I would like to ask you in the panel discussion. Can everybody go green? Is it viable for them? Or only for large 500 projects, apartments chestunnaru, scale of economy ostadi. You can procure material at one go, do good project management, and then reap the benefits. Common areas ekku untai, common electricity charges kuda ekku padtayi manaku. Akkada efficiency teeskoste, can we save some money?
So earlier in the UN level or global level, Millennium Development Goals చెప్తుండే ఇప్పుడు Sustainable Development Goals అయిపోయినాయి. Please read up. And so I want to conclude now that we need to now, emphasis has to be put on more on green neighborhoods and green cities also. Green building movement is picking up well. Still it is not sufficient. Parallel movements మనం పెట్టాలి. Efficiency ఉండాలి at building level, city level లో కూడా. Many cities are going for LED street lights, automatic switch on off. Almost 30% ఒక్క sewage treatment plant రన్ చేయడానికి 10 to 20 lakhs per month electricity bill వస్తుంది. Can any of the builder or any big builder also imagine the scale of the money? Government కూడా ఒక sewage treatment plant రన్ చేస్తుంది కదా, lakhs of rupees per month they are paying electricity bill for the, because it's not a AP, SEB or TSCB, it's a corporation now. Everything has to be run on commercial basis. So I want to conclude by saying that traditional knowledge and Western technology rendu combine cheyali. So that is possible, and role of real estate is very critical in that, where realty is the reality. Whatever ideas we have, the architects, the builders, the developers are the people, and this sector of economy only can convert the idea into reality. Some images I want you to spend 1 minute or 2 minutes. Some Dubai image or something, we feel it's a great, wonderful global city undi, idi undi. Are these the cities we want to live? The space age cities or cities in hills and greens? But for that we need new approaches, new ideas, and we need to differentiate between what is being done now and what we need to. If we don't change that, if we don't bring the change, then it will not impact this thing. Our life will continue to go like this. Another way is working backwards. What the problems are, you identify. Manam reverse calculation or reverse engineering simulate chesi, we can say what can we do fresh or hybrid style. And thinking out of the box, I always feel in eppudu anukuntanu, manam challenges will always emerge, but every challenge lo oka opportunity. So in that context, I would like to now go back to the panel. I'll take a seat there, and I'll just keep it like this. So I would like to ask each one of you to introduce yourself and take a few minutes to explain what you do. Then your views on, let's be clear, introduce yourself, explain in a few minutes what you do, and talk about the projects and the uniqueness apart from the pure real estate part, about if there is any focus on sustainability. Even if there is no, it is okay. Your thought matters. But then I would like Sandeep also to tell about his general approach from the rating systems point of view, that because they are, IGBC is rating all kinds of projects, residential, commercial, factories, schools, villages, residential, commercial, mixed, railway stations, townships, cities. How can we rate cities green? Is it possible to have a green city? Bangalore was a green city. Chandigarh was a green city. Was Hyderabad ever a green city? It was a rock city, but not bad. But all cities have multi-story buildings. All cities are, everybody wants to be like this. If this image comes, we want to be like this. There's nothing wrong in it. I'm not saying that. But it's full of concrete, built-up structures. A lot of carbon is embodied. Dan lopala extract cheyataniki, adi cement concrete tayar cheyataniki, a lot of energy is used. So I would like to then ask Nagesh a few more extra minutes to explain, because they have done the project, which very few people are aware. In Hyderabad we have such a project. So I would like, can we have mics for the speakers? There's one mic for you. We would like to have one more mic. So I hope I have set the tone for this. We'll have a discussion, and then tarvata we can have a question answer session also. And how much time do we have for this one? How much time do we have, Venu? 10 minutes. So can we take 15 minutes at least? 15 minutes. No, panel discussion goes enta time undi. 10, 15, please. Good evening, everyone. Hello. Good evening, everyone. So, na peru Chaitra. I am the Chief Operating Officer of RV Nirman Private Limited. So we are a 30-year-old company, started in Hyderabad, based in Hyderabad. We build residential communities, so apartments and villas, and recently we've been moving towards a sustainable housing segment.
So, Mahip garu, you mentioned a lot about sustainability and how we should all move towards it. So, it's Maadi Guda, we are trying to move towards sustainable and in a way that is helpful for the customers. So, manaku IGBC undi, which clearly defines the rules that if you do a certain set of things, this is how a building can be a green building. And then there are state rules, which every state has. Particular things you have to do, like solar heaters gani, or solar fencing gani, or certain green aspects that every construction has to follow. So what we do as a company is we try to adapt it to the customer. So, ఇప్పుడు STP గురించి చాలా చెప్పారు మీరు. How sewage treatment plant is a big pain because అందరూ sewage treatment plant పెడుతున్నారు. It's a mandatory rule that every building has to have a sewage STP. But how many are actually operational? అనేది because the operation costs are very expensive in terms of మనకు electricity lakhsలో ఉంటుంది per month ఖర్చులు. So, we are looking at it from a perspective of a customer. So, ఇప్పుడు ఒక customer ఇప్పుడు మేము ఇల్లు తీసుకున్నాక 2 years maintenance అయిపోయాక how will they maintain it? So, we are finding new technologies. We are trying to work with the best minds in the industry. Chala mandi, there are really amazing people who are trying to come up with technologies which are energy efficient, which are green methods of doing the same things which are being done by electricity. So we are trying to find ipudu STP lo there is something called eco STP which has zero energy that is being used. So different technology. There is something called blue drop energy STP which has minimal energy efficiency, minimal energy consumption, but then it also is long lasting. So what we are trying to do is, at this point in the country, I think India has pledged that by 2070 we're going to be net zero carbon. So we are, and adi kavalante construction industry has to adapt and has to change. There are going to be a lot of rules which are going to come in, which will say that, which will dictate the way we build buildings. So we are trying to pioneer that and not be forced into doing that. So we're trying to find technologies that will help us get better by the time. So when that day comes, when it is going to be a mandate, we already have to be the expert in that. Like Venu Garu said, be a master in that. So that I would say is something we're doing different, and I'm very excited to listen to all of your all very experienced people. So definitely want to learn more from you guys. అందరికీ నమస్కారం. సో నా పేరు విజయసాయి మేఘా, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ S&S గ్రీన్ ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. సో కాన్షియస్గా S&S గ్రీన్ అని పెట్టాం, ఎందుకంటే మేము కన్స్ట్రక్షన్ మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి మా ప్రాజెక్ట్స్లో ఈవెన్ బిఫోర్ IGBC ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ లేకముందు కూడా కొన్ని వాట్ ఎవర్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఆ రోజుల్లో మనకు తెలిసిన రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ కానీ, లేకపోతే సోలార్ హాట్ వాటర్ సిస్టమ్, అట్లాగే లైటింగ్ అండ్ వెంటిలేషన్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద డిజైన్ చేస్తూ వచ్చాము. తర్వాత సో IGBC కేమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్, దట్ గేవ్ ఏ బిగ్ బూస్ట్ ఫర్ ఇండియన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ. తర్వాత ఐఎమ్ ఆల్సో చైర్మన్ ఫర్ IGBC అమరావతి చాప్టర్. సో ఇండియా మొత్తంలో ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్కి వీ హ్యావ్ అబౌట్ 30 చాప్టర్స్ పాన్ ఇండియా. సో సమ్ ఆఫ్ ది బిగ్ స్టేట్స్ విల్ హ్యావ్ 2-3 చాప్టర్స్, స్మాల్ స్టేట్స్ ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది. సో ఈ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ కానీ, గ్రీన్ బిల్డింగ్ అంటే IGBC అంటే ఓన్లీ కన్స్ట్రక్షన్కి అనుకుంటారు, బట్ ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్లో దాదాపు 30 డిఫరెంట్ రేటింగ్స్ ఉన్నాయి. హాస్పిటల్స్కి ఉన్నాయి, స్కూల్స్కి ఉన్నాయి, విలేజెస్కి ఉన్నాయి. గ్రీన్ ఇంటీరియర్స్ అని దానికి రేటింగ్ ఉంది. తర్వాత స్పా సెంటర్స్కి ఒక రేటింగ్ ఉంది. అట్లా ప్రతి మన దైనందిక జీవితంలో మనం పార్టిసిపేట్ చేసే ప్రతి ఆస్పెక్ట్ ఒక రేటింగ్ ఉంది. డైవర్సిఫైడ్ రేటింగ్ అంటే ఒకే రేటింగ్ అన్నిటికీ సూటబుల్ కాదు. హాస్పిటల్కి ఉన్న రేటింగ్ రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ సూటబుల్ కాదు, రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ ఉన్నది ఇండస్ట్రీకి సూటబుల్ కాదు. అట్లా డిఫరెంట్ రేటింగ్స్ ఉన్నాయి పాన్ ఇండియాలో, అంటే డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ కోసం. సో అట్లాగే స్టూడెంట్ చాప్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్లో. బిగ్గెస్ట్ థ్రస్ట్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ చాప్టర్స్, ఎందుకంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు లీడ్ ది నేషన్. సో వాళ్ళకి కనుక సెన్సిటైజ్ చేసి వాళ్ళకి ఈ గ్రీన్ బిల్డింగ్ నెసిటీ, ఆ మెథడ్స్ని ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం ఏంటి అనేది చెప్తే
ఫ్యూచర్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ ది హోల్ నేషన్ అనే కాన్సెప్ట్తో స్టూడెంట్ చాప్టర్స్ కూడా పెట్టారు. వాట్ ఈస్ గ్రీన్? గ్రీన్ అంటే మనకి మామూలుగా ఇదివరకు ఒక 1000-2000 స్క్వేర్ ఫీట్లో లాన్ వేసేసి 4-5 చెట్లు పెట్టేస్తే దట్ ఈస్ గ్రీన్ అనుకునేవాళ్ళు. అది ఎగ్జాక్ట్గా కరెక్ట్ కాదు. ఇప్పుడు ఇమాజిన్ మీకు ఒక 5 ఎకరాల తోట ఉంది. ఆ తోటను తీసేసి మీరు కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు ఆ తోట ఉన్నప్పుడు అక్కడ మనకి ఇట్ ఈ సపోర్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, అంటే ఆక్సిజన్ ఇస్తూ ఉంటుంది. మనం ఆ తోట తీసి అక్కడ ఒక బిల్డింగ్ కట్టినప్పుడు ఆ నైబర్హుడ్లో వచ్చే డ్యామేజెస్ని కంట్రోల్ చేయటం, న్యూట్రలైజ్ చేయటం, అది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గ్రీన్ బిల్డింగ్. ఎందుకంటే మీరు ఒక 15 ఫ్లోర్స్ బిల్డింగ్ కడితే అక్కడ ఎక్కువగా ఎలక్ట్రిసిటీ వాడతారు, గ్రౌండ్ వాటర్ వాడతారు. సో యు ఆర్ డ్యామేజింగ్ ది సరౌండింగ్ ఎకోసిస్టమ్. దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి ఈ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది వచ్చింది. అంటే మనం అక్కడ డెవలప్మెంట్ అవసరం, సో దాంతోపాటు డ్యామేజ్ని ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలి అనేది మనందరికీ తెలియజెప్పడం కోసమే వచ్చిన సిస్టమ్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ సర్టిఫికేషన్. సో ఇప్పుడు మొదట్లో మనకి గ్రీన్ బిల్డింగ్ సర్టిఫికేషన్ ఇప్పుడు ఇండియాలో 2001లో స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఎవాల్వ్ అయ్యి ఇప్పుడు ఫోకస్ ఏంటంటే వెల్బీయింగ్ ఆఫ్. ఇప్పుడు మనకి కోవిడ్ తర్వాత అందరికీ సర్వైవల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అని అందరికీ తెలిసిపోతుంది. ఫస్ట్ బతుకుంటే బల్సాగు తినొచ్చు అంటారు. అంటే బతుకుండాలి, బతుకుంటే మనం ఏం చేస్తాం, ఎలా చేస్తాం, వ్యాపారం ఎలా చేస్తాం అని తెలుస్తుంది. దానికి ఏం అవసరం అనేది. సో వెల్బీయింగ్ ఆఫ్ రెసిడెంట్స్ అనేది ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది. అంటే ఒక కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాజెక్ట్లో కానీ ఎక్కడైనా ఉండే రెసిడెంట్ కంఫర్టబుల్గా ఆరోగ్యకరంగా ఎలా జీవించగలుగుతాడు, దానికి కావాల్సిన మెథడ్స్ ఏంటి, అంటే లైటింగ్ ఏంటి, వెంటిలేషన్, వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్లానింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు గ్రీన్ బిల్డింగ్లో ఎందుకు అసలు గ్రీన్ బిల్డింగ్స్కి మనం వెళ్ళాలి అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు మన వల్ల మిగతా సరౌండింగ్స్కి జరిగే డ్యామేజ్ తగ్గించి ఎన్విరాన్మెంట్ డ్యామేజ్ ఇంకా పెరగకుండా ఉండటానికి, న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి ఇప్పుడు మనం అనుకున్న గ్లోబల్ మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సెట్ చేసిన స్టాండర్డ్స్ రీచ్ అవడానికి వీటన్నిటినీ మనం అందరూ ఫాలో అవ్వాలి. సో దీంట్లో ఇందాక తాపారెడ్డి గారు చిన్న బిల్డర్లకు కూడా స్కోప్ ఉంది డెఫినెట్గా. 5 అపార్ట్మెంట్లు 10 అపార్ట్మెంట్లు కట్టేవాళ్ళు కూడా ఆ ప్రాజెక్ట్కి అనుగుణంగా గ్రీన్ బిల్డింగ్స్ నామ్స్ ఫాలో అవ్వచ్చు. తర్వాత వాటికి మీరు యూ కెన్ గెట్ సర్టిఫికేషన్ ఫర్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ నామ్స్. సో ఈ వెల్బీయింగ్ ఆఫ్ ది రెసిడెంట్స్, దేర్ వాజ్ ఎ రీసెర్చ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డాక్యుమెంటెడ్. ది health of the resident living in a green building will increase by 30 to 33%, and the productivity of the employee working in a commercial certified green building will improve by about 40%. So these are the proven research reports. So andukani the advantage of green building is for the community and for ourselves also. Thank you. My name is Nagesh. I am basically an architect. I've been practicing since last 25 years or plus, maybe more than that. I used to work for clients, all our developers brief until 8 years back. 8 years back, I started a new company called Organo, which is basically to conduct business in TBL mode. Triple bottom line agenda, and with a very clear agenda to actually counter-urbanize cities. So we have done our first project, Organo Nandi, in outskirts of Hyderabad, and now after successfully completing it and then maintaining it for 3 years, we handed over that to association, and now we're marching towards doing 3 more projects around Chevilla region. All our projects are basically integrate Saptapada, what we say, 7 strands of sustainability, which is we produce our own energy within the project through solar and biogas, and we actually produce our food, including dairy, within the community. And then we also recruit a lot of people from the local villages, take them into housekeeping, gardening, and including catering, in food, F&B services. And we do develop surrounding areas with proper watershed management. We do net zero community action, net zero water, net zero power, both. This is what we do. Our first project, I'm proud to say that
we won an award for India in World GBC against Australia, China and Hong Kong. And we also got featured for what we did in BBC documentary. I mean, there's a series that they did worldwide, and our project was chosen for that. So that's what it is. Hi, my name is Sandeep. I'm working as a counselor in Indian Green Building Council. I think morning Shekhar Reddy Garu has spoken about in the inaugural very detailed about IGBC, then followed by our Vijay Sai Meka Garu and Mr. Mahip Singh. I think it's a great pleasure sitting in a panel of green stalwarts in the green building movement. It's a privilege, and thanks Venu for organizing this beautiful session. Wanted to mention, manaku local layman language lo mana council activities ఎందుకు చేస్తాం అనేది మార్నింగ్ నుంచి మనం మాట్లాడాము. లెట్ మీ టెల్ యూ, ఇందాక ప్యానల్ డిస్కషన్లో వన్ కంక్లూజన్ వాజ్ వెరీ క్లియర్. రెరా నెంబర్ ఉంటే యూ కెన్ బిలీవ్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ డూబుల్, వైబుల్, అండ్ దెన్ పీపుల్ కెన్ ఆప్ట్ ఇట్. సిమిలర్లీ every developer, I mean, many of the developer builders also claim their project is green, eco-friendly. They would have done, వాళ్ళు ఎన్నో లెవెల్స్గా చేసినచ్చు, బేసిక్ లెవెల్లో చేసినచ్చు, ఆర్ దే వుడ్ హ్యావ్ గాన్ టు లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ ఆల్సో వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసినచ్చు గ్రీన్ మెజర్స్. కానీ బట్ హౌ డు యూ క్వాంటిఫై, వాట్ ఈస్ ద టూల్? ఒక కస్టమర్కి ఇది నిజంగానే గ్రీన్, నాకు మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది, నాకు పవర్ బిల్స్ తక్కువ ఉంటుంది అని పాయింట్ వెన్ దే ప్లానింగ్ టు బై అన్న ఒకే ఒక లైక్ రన్ నెంబర్, ఇట్ ఈస్ ఐజీబీసీ సర్టిఫైడ్ ప్రీ-సర్టిఫికేషన్ ఆర్ సర్టిఫైడ్ లెవెల్, నేమ్ ఇట్ యాజ్ గోల్డ్ ఆర్ ప్లాటినం, ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఎన్ ఎండ్ యూజర్, ఒక బయ్యర్ కెన్ ఐడెంటిఫై. సో ఈ ప్రాసెస్ చేసే కాలేజ్ రివ్యూ ప్రాసెస్ ఈజ్ వాట్ కౌన్సిల్ డస్ ఇట్. కౌన్సిల్ ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ చేస్తాము టు హౌ డు యూ సేవ్ ఎనర్జీ, వాటర్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ వెల్బీయింగ్. ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ ఎవరైతే డెవలపర్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారో మేము ఆడిట్ చేసి దెన్ విల్ సర్టిఫై దెమ్ యాజ్ గోల్డ్ ఆర్ ప్లాటినం. ఇట్ జస్ట్ ఎస్ టూల్, ఈస్ ఎ టూల్ దట్ వేర్ యూ కెన్ మెజర్ అండ్ క్వాంటిఫై ది బెనిఫిట్స్. సెకండ్, ఇదొక్కటి చేసి సరిపోదు, వీ ఆల్సో వాంట్ టు బ్రింగ్ అవేర్నెస్. ఇప్పుడు మనం గ్రీన్ గురించి ఇంత డీటెయిల్గా మాట్లాడుకోవాలంటే దిర్ ఇస్ నో మచ్ అవేర్నెస్ నౌ. ఓకే, సో అవేర్నెస్ షుడ్ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. సస్టైనబిలిటీ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం బికాస్ దేర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు బి లర్న్డ్. సో ఐజీబీసీ డస్ లాట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఆన్ ద అవేర్నెస్. ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ విజయ్ సాయి గారు చెప్పినట్టు స్టూడెంట్ చాప్టర్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎడ్యుకేటెడ్ ది స్టూడెంట్స్, ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ కాలేజ్ లెవెల్, ఒక సివిల్ ఇంజనీర్, ఒక ఆర్కిటెక్ట్, if they already know the green building concepts, I don't think we need this much time to discuss about benefits of green buildings. That is exactly we are also doing parallelly. So council is the one which will ensure the project goes green, which is meeting the global standards. As rightly said Nagesh Garu, that the project been recognized as the World Green Building Council. IGBC is the only council in India being a founding member of World Green Building Council and taking care of projects to adopt green measures in the right way in a global performance level. That's it. So I request a few more minutes from the organizers because this is a very important subject. We should follow up with more discussion. Nagesh, you want to say something? No. Right. So I have one question for each of you. For Chaitra, you have a mic? Yeah. Yes. Give it to me. So you don't have to commit anything on stage as a builder. You're a company and you represent a well-known builder. So would you like in the near future that all your projects should be green or can be green, or would you like to make it target like that? Would you like to do that? Definitely. So the whole point is, I don't think it's a if, it's a when. So right, so all the projects that we want to do are going to be sustainable, and sustainable in a way not just following the rules, but also making sure the customer or the end user is going to get the full benefit of it. So definitely green projects. So I have one more question. It just takes 30 seconds, you know that. Sai Garu, Vijay Sai Garu. There's a lot of discussion recently that the cost of building green construction
is now almost equal to normal construction. So it's another myth that it was very expensive, or it must have been expensive 20 years ago. Now there are many green construction products which are available in the Indian market. So builders, even if they want to build a house, they can build green. Already green certified products unnai. Meeku carbon credits ravachu, rating ravachu. You can be a proud owner of a green building, or you can really have water savings and all. But what comments would you like to do on that cost factor of the green building? Yeah, ante manaki when IGBC came into existence and manaki only certificate tapte other support అనేది ఉండేది కదా. అంటే what type of building material that goes into construction, అంటే మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ వాడాలి, లేకపోతే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లోరింగ్ వాడాలి, ఏ టైప్ ఆఫ్ బ్రిక్స్ వాడాలి, వీటన్నిటి గురించి అవగాహన చాలా తక్కువ ఉండేది. అప్పుడు ద కాస్ట్ కంపేర్ టు నార్మల్ బిల్డింగ్ ఒక 10 to 12% ఎక్కువ ఉండేది. ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఐ థింక్ మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, ఐజీబీసీలో ఐజీబీసీ గ్రీన్ ప్రో అని ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఆ ప్రోగ్రామ్ కింద సర్టిఫైడ్ గ్రీన్ బిల్డింగ్స్ని సర్టిఫై చేస్తారు వాళ్ళు. అంటే సర్టిఫైడ్ వుడ్ ఉంటుంది, సర్టిఫైడ్ పెయింట్ ఉంటుంది. సో అవన్నీ వాడితే మనకి ఆటోమేటిక్గా గ్రీన్ బిల్డింగ్కి కావాల్సిన మనకి రేటింగ్ ఆటోమేటిక్గా మనకు వచ్చేస్తుంది అవన్నీ వాడటం వలన. ఆ కాస్ట్ ఇవాళ కనుక మీరు చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్, మామూలు నార్మల్ బిల్డింగ్ అంటే ఈక్వల్. కొన్నిసార్లు సర్ప్రైజింగ్లీ మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా కనుక కాన్సెప్చువల్ స్టేజ్ నుంచి కనుక ప్లాన్ చేసుకుంటే ఒక 2 to 3% మీకు తక్కువయ్యే స్కోప్ కూడా ఉంది గ్రీన్ బిల్డింగ్స్లో. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఎందుకు గ్రీన్ బిల్డింగ్ అంటే వాట్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ అంటే, రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్లో వెన్ యూ ఆర్ కంపీటింగ్ విత్ ఎ నార్మల్ బిల్డింగ్, మీ సేల్స్ అంటే సేల్స్ చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మీరు కనుక గ్రీన్ బిల్డింగ్ సర్టిఫైడ్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్తే. ఇంకొకటి మీకు కాంపిటీషన్, మీ నైబరింగ్ కాంపిటీషన్ వాళ్ళ గురించి మీకు ఒక ఎడ్జ్ ఉంటుంది మార్కెటింగ్లో. అలాగే కమర్షియల్ బిల్డింగ్స్ అని కట్టినప్పుడు, కమర్షియల్ బిల్డింగ్ లీజింగ్లో ఎంఎన్సీస్ కానీ ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు ఒక నార్మల్ బిల్డింగ్, ఒక సర్టిఫైడ్ గ్రీన్ బిల్డింగ్, కమర్షియల్ బిల్డింగ్ లీజింగ్ ఉంటే దే ప్రిఫర్ టు పే ఎక్స్ట్రా ప్రైస్ అండ్ టేక్ ద లీజ్ ఆఫ్ ది కమర్షియల్ సర్టిఫైడ్ గ్రీన్ బిల్డింగ్, బికాస్ గ్లోబల్లీ దే కెన్ ఆల్సో సే వీఆర్ ఆల్సో సపోర్టింగ్ ది సస్టైనబిలిటీ. సో ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అని ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మీకు ఫ్యూచర్లో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అడ్వాంటేజెస్. మీ అందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, స్టార్ట్ ఫ్రమ్ టుమారో ఫాలోయింగ్ దీస్ ప్రాక్టీసెస్. అంటే మీకు చేతనైనంత వరకు, అంటే సర్టిఫికేట్కి వెళ్ళకపోయినా కూడా కొన్ని మెజర్స్, రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ ఇది మ్యాండేటరీ అయింది, సోలార్ హాట్ వాటర్ కానీ సోలార్ పవర్, వాట్ ఎవర్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్, దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ certification. Thank you, Sai Garu. Nagesh, when you started this 20-25 years ago, it was a dream thing, to something to do different from stereotype. 25 years ago, market etla unde, ippudu market etla undi. By the way, this organo project, why I was praising Nagesh and his team is, it is not done in a typical construction material. It has a lot of earthy element, if I'm not, correct me if I'm wrong, and it has got worldwide attention. So if you look at your traditional Indian architecture, it was all about that. So you have built a urban lifestyle around the traditional Indian concept, which is a traditional rural concept actually. Anywhere in the world, in Africa also you can see that. So one is that, what is the kind of impact, or there is a demand, or a quick comment on the acceptance for this urban living? Number one, they have a bamboo structure inside there. I know a lot about your project, which has won a global award also. The project has won. And what about these construction materials? And these are unique things. We are living in an age where climate change is directly impacting us. And how do you see this market share increasing? Why are people not accepting, or why are builders not coming and building like that? A lot of questions for you. Yeah, too many questions. Yeah. Maybe I'll start with first question. First clarification I'll do. Hello. Yeah. First clarification that we are not into developments since last 25 years. 25 years I've been architect. We were closely associated with lot of big developers and all that. That was our forte. Last 8 years back is when we started. And by the way, we didn't actually look at as such green, like green, people whether they called it green, red or whatever, we didn't initially care for that. We didn't come from that approach when we started Organo. We actually looked at certain product typology. We wanted to bring
rural and urban comfort, rural nuances and then urban comforts, weave together, craft a product typology which makes more sense for people to live. I mean, that was our bigger agenda. Green is basically, as any architect, I would say, we have studied climatology, we know how sensitive we will be with ecology and all this. That's a natural thing. But we have not used any great earthy materials or anything except one signature building that we built, which is in bamboo. I forgot to speak in Telugu, sorry. ఒక క్లబ్ హౌస్ తప్ప మిగిలిన బిల్డింగ్స్ అన్ని దే ఆర్ వెరీ కన్వెన్షనల్. ఒకటే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఒక కమ్యూనిటీ డిజైన్లో మనం ఎనర్జీ ఎంతైతే కన్జ్యూమ్ చేస్తామో, వీ ఆల్ నో దట్ buildings consume lot of resources. How do we minimize those resources was our biggest agenda, which is like how do we make people, how do we design a house which is small in size? How do we convince our folks to actually shift to a smaller house from something like our target audience is from Jubilees, Banjara Hills, like that. I mean, the first project was targeted more for, even today it is second home. Second home kanaka, already affluent people ni, వాళ్ళని తక్కువ ఏరియాలో ఎలా ఉండడానికి కన్విన్స్ చేస్తామన్న ఒక ఎఫర్ట్. రెండోది, యాజ్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్, ఎవ్రీ బిల్డింగ్ వీ ఎనర్జీ మోడల్, లైక్ ద వెంటిలేషన్ ఆర్ ద ఎయిర్ మూవ్మెంట్ and all, whereby we reduce some energy. And then we also make that building perform better. It is actually a commercial advantage to generate power on your own rooftop with solar panels cooling the building. Like if you cool the building, your AC load as a developer, it will incur less. I mean, obviously I'll invest less and I can sell it at better price. With all this vested interest only we started. We didn't start our business as a charity or any great this thing. It is more of our responsibility to create a new product typology. That's what we enjoy as an architect. Like, I thoroughly enjoy even today. I think that's where it came from. We didn't really use something out of the box materials. I mean, it's all same conventional vitrified tile. Of course, we only bothered about getting it from local, like Somani or Kajaria, like this. Or a lot of it is promoted with Tandu stones because it's very close by and cheaper, and I can make my building more cheaper. And only I worked on the finishes. Right? It could be antique finished or leather finished or things like that with nice design, architectural design sensitivities. Because we have it, we built and shown them an example that this is how we can do. And we use sun shading device from packing wood, right, to cool the building. That also give a character to the building. Like it's a beautiful element, and of course it's actually like there are so many closed loop systems that we weaved into the product. We tapped all the rainwater, we put them into pond, we started putting fish in that, and people started fishing and then eating that, and then there were so many ducks, that brought something else, and then we actually took the barren land and planted almost 25% of the land we converted into forest species. I mean, which is not like, it's not even horticulture species. So obviously that started attracting a lot of birds. Pakshulu వచ్చాయి, దాని నుంచి రకరకాల యానిమల్స్ వచ్చాయి. ఫ్లోరా ఫోనాతో obviously people started enjoying. That's how we sold. Like we didn't really had any great problem in selling also. Yeah. Before you close, what about the challenges you faced when you took this product to the market? This is a specific question. Problem was, I don't say a problem because when you accept Any something. Challenges, there were so many challenges. Like that time, I think recession was there. Recession was ending. It was bad, and then there was state division that was happening. Later on. And we are literally in outskirts and passing through a village where there is a very narrow lane inside. And marketing, we didn't have so many funds. I mean, basically, as an architect, I don't think we make so much money. And also, there is no funding agencies are available to give us, like no banks, there is no proven track record, and it is agricultural land. Obviously, to explain that idea, sorry. Go ahead. Sales was probably first big challenge, right? I mean, revenue is obviously a big challenge. But somehow when we passionately explain, and
started talking to user groups and then understanding them, and then probably that helped us gain the movement, because it's not a too much quantity. Anta pedda project kaadu, anna ekkuva houses em levu. And true spirit lo adi mana execute chestu potu undadanto automatically like we gained popularity, and then slowly everybody each customer brought another customer. It's like so word things of are mouth. improving now for your other projects? Yeah, obviously. I mean, even today our sales are predominantly 70% referrals. 30% they actually come from Fresh social media. Okay. And we are not there advertising anywhere. Like we are just very under the cover kind of people. Yeah. So this question, I would like both Sandeep to answer. Thank you, Nagesh. I have a lot of questions for you later on, but we are running out of time. If green buildings cost is equal, then Vijay Sagar, I hope you are not reading this question. Somebody has it, just joking. Equal or lesser, then why not have a legislation to make it mandatory? I mean, you have to make the whole country green. That I will tell you. Yeah, both of you have to answer. Vijay Sagar. See, during the initial stages of IGBC existence, there was a discussion among all of us to approach the government and to make it mandatory, the green buildings nationwide. So then we realized, I think all of you will agree with me, in India, two sectors that are performing without involvement of government. One is IT and the second one is IGBC. So mandatory కాకుండానే ఈ రెండు సెక్టార్స్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు. ది మూమెంట్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ ఏమవుతుందంటే ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్ చేస్తారు. ఆ ప్యాషన్ కమిట్మెంట్ డెవలపర్ సైడ్ నుంచి ఉండదు. అందుకని కాన్షియస్గా మేమందరం డిసైడ్ చేసుకుంది ఏంటంటే ఎక్కడ కూడా మనం గవర్నమెంట్ని అప్రోచ్ అయ్యి ఇది మ్యాండేటరీ చేయమని అడగద్దు. అయిపోతే ద పర్పస్ విల్ బి డిఫీటెడ్. ఇన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ వీ డిడ్ ద రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ పిట్స్. సో చేసినప్పుడు వీ అబ్జర్వ్ దట్ ది పర్కులేషన్ ఈజ్ నాట్ దట్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ హార్డ్ మొరమ్ సాయిల్. సో అందుకని దాంట్లో మాకు కన్సల్టెంట్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఫీజిబిలిటీ స్టడీ చేయమంటే వాటర్ ఫీజిబిలిటీ స్టడీ హీ సజెస్టెడ్ మీ సైట్లో 300 feet డెప్త్లో ఫ్రాక్చర్స్ ఉన్నాయి. సో వాటర్కి వెళ్తేనే రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ పిట్ సాయిల్ వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ ఉంటుందంటే ఆ విత్ ఇన్ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ పిట్ మేము 300 feet బోర్వెల్ డిగ్ చేసాం. సో దిస్ ఈజ్ బికాస్ మాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మేము చేసాం కాబట్టి అవన్నీ చేసాం. అదే గవర్నమెంట్ చేయమంటే 6x6 పిట్టి తీసేవాళ్ళం పెట్టేసేవాళ్ళం, బట్ వాటర్ పర్కులేషన్ ఉండే కాదు. సో దే నాట్ పర్ఫామ్. అందుకని అంటే ఇందాక కూడా మీ అందరికీ చెప్పింది ఏంటంటే ఇది వాలంటరీ పార్టిసిపేషన్ ఉంటే మీరు ఆ ప్యాషన్ తోటి ఇవన్నీ చేయగలుగుతారు. కానీ మ్యాండేటరీ అయితే మాత్రం మనం చాలా చేస్తూ ఉంటాం. మ్యాండేటరీ అన్నప్పుడు ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ రూల్ చేస్తాం, మర్చిపోతాం అది పర్ఫామ్ చేస్తుందా లేదని చూడం. సో అందుకని బెటర్ ఇట్ షుడ్ బి వాలంటరీ. Thank you, Vijay Garu. Sandeep, quick comments, then I will close the session. We are running out of time. Just to add, the earlier question what Mr. Mahip has asked is, why haven't the developers ఎందుకు గ్రీన్ పోవట్లేదని చెప్పి అడిగారు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ అవేర్నెస్ గ్యాప్ అండి. మనము COP26లో నెట్ జీరో అని చెప్పి మనం పేపర్లో విన్నాము, పేపర్లో చదివాము, టీవీలో చూసాము, పక్కన పెట్టేశాము. We as a developer, architects, we all also know something that we can do. One example చెప్తాను. మనము అపార్ట్మెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాము. we choose WC ఫ్లష్ ఉంది కదండి. ఫ్లష్ చేస్తే ఒక 10 liters వాటర్ పోతుంది. ఓకే, వాట్ ఇఫ్ యూ పుట్ ఏ WC ఆఫ్ ఓన్లీ 4 liters capacity instead of 10 liters? The functionality is still the same. So one flush can save you 6 liters of water. A person uses 2 times minimum in a day. A flat has 4 people. 4 into 2, 8. 8 into 6 is 48 liters. Approximately 50 liters per day is saved in one flat. Suppose the apartment is having 100 flats. So 50 into 100 is 5,000 liters of water is saved on one day. Into 365 days is for 1 year. Into the life of the building is say 60 years. This is the magic that you can do, which is not a rocket science. This is what we are all trying to say. It is much doable. If you can listen to the architect input saying, sir, if you do this orientation, you will save 5% of your annual energy saying save avutundi, mee power bills tagutayante. If the developer or the project owner say, yes, let's do it,
That is where to go forward. It is just taking the good options, which is much doable and viable and making business sense. So that is where I felt that I think all the people are good. Point is that are we guiding in the right way? So I think the small awareness is something which we can take it forward and then we can do it. Just wanted to add that ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా ఐజీబీసీ గ్రీన్ ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు అని. సో మన స్టేట్ రూల్స్ యాజ్ ఇస్ మనం ఫాలో అయినా కూడా ఐ థింక్ మీరు ఐజీబీసీ సర్టిఫికేషన్కి ఎవరైనా అప్లై చేస్తే దిల్ గెట్ అ సిల్వర్ ఆర్ గోల్డ్ రేటింగ్ ఈజీలీ. సో దిట్స్ ఎవ్రీవన్స్ బట్ హౌ వెల్ డు వీ ఫాలో దోస్ రూల్స్? సో ఐజీబీసీ సర్టిఫికేషన్ ఏమంటారు, we already are going towards it, but how well do we do it? That is the question. So I think this raises a lot of further questions. I have a lot of personal questions, but since we have limited time, what I feel is that people should be more aware of what Organo is about, because you don't publicize much for your reasons, whatever it is, but people should know, so that there should be more such, it should be replicated, right? That's what we learn from you. It's doable. From CII, I think you need to do, I'm part of the CII, we are all part of, then we should be doing more awareness. Always we feel it's less, it's not sufficient. Great job, we need to do more. From the builder side, Vijay Sai Garu has been doing it from day one, and you're also doing it in large scale. What more can you do, right? But it has to make business sense, because their business to build real estate, and it's their livelihood. So, and most of us are either in the business or related directly, or consumers. So we are also part of the ecosystem. Developers who level land, sell plots, can also save topsoil and put it back. I mean, so there's a lot of awareness we need to do for the land developers also. There's so much big market in the land plotting. It's a big market in any city in India. Just HMDA, DTCP approved plot, or even Gram Panchayat approved plot. But why to destroy the environment for that? So with that, I would have preferred to have one more round of discussion, but we have run out of time, I think. So anybody, unfortunately, we could not take direct open questions. All the panelists will be available. We can't achieve everything in one day, not in a session, but at least awareness part of, let us consider this as part of the awareness. And thank you everybody. And Venu, can we close the session now? Yeah, it's a great discussion. And